Dear friends, welcome to American English Tech Accent Training book number 2. What you're going to see is the difference between American words and British words. It's very important, and go to video number. We are going to video number 12. Right hand column we have American words, and left hand column we have British words. See, notary public. What do you mean by notary public? You have heard about this notary public? What do you mean by that? An officer is an officer. He has the power to attest or authenticate written documents. See, you have passed your 12th standard or you have passed your degree, and you need somebody to authenticate and say that you have done your plus 2. So he is a person who authorizes you, or he says that he is there to say this particular person has passed the examination or staying in a particular place. So a person who authenticates, who attests your written documents, he is called notary public, and in British English you call him as commissioner of oaths. Commissioner of oaths. So in American English you call him as notary public, and British English you call him as commissioner of oaths. To get a passport, to get a ration card, you have to get a signature from the notary public. So commissioner of oaths. So the notary public may be the headmaster in a school, the government doctor, he may be a government pleader. So whomever he is an authorized person to put signature and confirm that you have done something, you have written something, you have achieved something. So he is called notary public, and in British English you call him as commissioner of oaths. Savor, S-A-V-O-R, taste, enjoy, taste and enjoy. Savor, S-A-V-O-R, in American English, and British English you spell it as S-A-V-O-U-R, savor, taste. Shoes, in American English you say the thing which you are wearing in your foot, it is shoes, and in British English you call it as boots. The shorts, of trousers, you call it as shorts, and British English you call it as pants. You go and visit a place, you name it as, in American English, show in. Show in means what? You are going and showing your presence. You are going and attending a function or program. You call it as show in, and in British English you say it is in pop in. Pop in means you go and giving your presence over there. Scratch pad, a paper used to write for preparation. Scratch pad, you write it down certain points, it is called scratch pad. And in British English you call it as scribbling block. Scribbling block. Scribbling means writing in a casual way, not a pure way. Scribbling block, and here in American English you call it as scratch pad. Rigor, very strict, you call it as rigor, R-I-G-O-R. Very strict person is a rigor person. Rigor, very strict. Strictness is called rigor and rigorous. Radio, in American English, and British English you call it as wireless. Research scientist, a person who does research, you call him as research scientist in American English, and British English you call him as boffin. So everybody say together: notary public, commissioner of oaths, savor, shoes, boots, shorts, pants, show in, pop in, scratch pad, scribbling block, rigor, radio, wireless, research scientist, boffin. Then coming here, pretense. What do you mean by pretense? False claim. You are claiming something falsely. It is called pretense. You are pretending. Pretending means what? Something which you don't know, you are trying to act as if you know that. It is called pretense. Pretending. So here from that word you get pretense. It is the false claim. It is a noun. Pretense in British English. Pretense, S-C. It changes into pretense. Pretense means what? You are acting as if you know something. Pretense, false claim. Scotch tape, you call it as sellotape. You know sellotape. What do you mean by sellotape? You take it and you try to fix it on something, wires. Scratch, you call it as scotch tape, and in British English you call it as sellotape. Scotch tape and sellotape. In American word, the back seat is called rumble seat. In British English you call it as dicky seat.
Rumble seat means the back seat in the car you are going. The back seat is called a rumble seat, and in British English you call it as dicky seat. Plow, plowing the land. Plow in British English, plow. In American English, plow. Plain, it's plain, everything is plain, and in British English you call it as moor. Railroad car, railroad car, the rain and the rail, you know, the train goes on, so railroad car you say, railroad carriage you say. Person who are having red hair, you call in American English you call it as red hair person. In British English you call him or her as ginger hair girl. The red color hair, whoever has, the boy or a girl, you call him, or men or women, you call them as red hair, and British English you call them as ginger hair. Root beer and ginger beer. It's a beer, it's a root beer you say, it's ginger beer. It's made of ginger, ginger beer. Restroom in American English, in British English you name it as lavatory. And American English is called scallion. Onion is called as scallion. Onion is called as scallion, and British English you call it as spring onion. Scallion, spring onion. Schedule, the timetable. In British English you say schedule. Schedule is schedule. Timetable. Schedule in American English, schedule in British English. Sidewalk. In British English you call it as footpath, the pedestrians, the area where the pedestrians walk. You call in American English you call it as sidewalk, and British English you call it as footpath. Sewers, the drainage is called sewers, and in British English you call it as drains. So my dear friends, say everybody together: pretense, pretense, scotch tape, sellotape, rumble seat, dicky seat, plow, plow, plain, moor, railroad car, railroad carriage, red hair, ginger hair, root beer, ginger beer, restroom, lavatory, scallion, spring onion, schedule, schedule, sidewalk, footpath, sewers, drains. And coming here, American English, you are cutting something with the saw. You know what do you mean by saw? You're cutting something. So you call it as sawed, the past tense. In British English you say sawn, S-A-W-N, sawed, sawn. Story, that's the first floor and second floor and third floor. You say in American English you say story. In British English you say story, S-T-O-R-E-Y, first floor, first story, second story, third story. R-E-Y in British English. In American English S-T-O-R-Y. In British English you say S-T-O-R-E-Y. So R-Y and story, what do you mean by that? The first floor and second floor, right? In American English you say the place where they sell certain goods, you call it as store, and in British English you call it as shop. American English store, British English shop. Stool pigeon, an informer, a police informer, a fellow who says all the secret matters to somebody, he is called stool pigeon, and in British English you call it as gross. Somber, what do you mean by somber, sir? A fellow who is very grief struck. What do you mean by grief? Pessimistic or grief struck? Pessimistic means always thinking about negative feelings are there. Grief struck means what? He is sad. He is called as somber, S-O-M-B-E-R, S-O-M-B-R-E. A sad person is called, he is somber. A person who has negative feelings, who has what? All negative thoughts. He is called as somber, B-E-R and B-R-E in British English. American English, B-E-R. Space heater, electric fire, space heater, you call it as electric fire in British English. Smolder, burning inside, you call it as smolder, S-O-M-O-U-L-D-E-R, smolder. Smoldering means what? You burn something inside, and it is smolder, S-M-O-U-L-D-E-R. Swimming pool, in American English. In British English you say swimming bath. Swimming pool, in British English swimming bath. Taxes, in American English you call taxes, the amount you pay to the government, direct taxes and indirect taxes. But in British English you call it as rates, not taxes, rates.
Trailer, house on wheels, you call caravan. Caravan means what? A bus or a lorry or a car which is something with all the comfortabilities. You call it as caravan. Caravan means what? Cinema actors, heroes and heroines, they have a separate four-wheeler, that is car or a bus or a van, where they sit inside, they take rest, there are separate rooms for them to take rest. So it is called caravan, and here it is trailer, house on wheels. That is, the car will be like a house. Vacation, V-A-C-A-T-I-O-N. In American English, in British English you say it's a holiday. We have a vacation, we have a holiday. We have a holiday is British English, we have a vacation is American English. And coming here, windshield. What do you mean by windshield, sir? In the car, you drive, front, the glass is there, it blocks the air, this is called windshield. And in British English, you call it as windscreen. Windshield is called as windscreen. Windshield is called as windscreen in British English. Vapor. What do you mean by vapor? The liquid items getting vaporized, getting into gas form. Vapor, V-A-P-O-R. In British English, you call it as V-A-P-O-U-R. So everybody say together, sound, sound, story, story, stir, sharp, stool pigeon, grass, somber, somber, space eater, electric fire, smolder, smolder, swimming pool, swimming bath, taxes, rates, trailer, caravan, vacation, holiday, windshield, windscreen, vapor, vapor. Hope you are able to understand, get it? Yes, you come, young lady. You also come, my dear friend. Okay. Notary public. What is in British English? The Commissioner of Votes. Excellent. Saver. Saver, S-A-V-O-U-R. Good. Okay. Red hair in American English. British English. Ginger hair. Excellent. And story, S-T-O-R-Y. S-T-O-R-E-Y. What do you mean by story? It's the first floor, second floor. Okay. American English, store. Store, shop. Good. Okay. British English, it is swimming bath. And American English? It's a swimming pool. Okay. Rates in British English and American English? Taxes. Taxes. Okay. It is a holiday in British English. In American English? Vacations. Good, good. Yes, you. Look at the camera. I'll be asking questions. Let us see. I'll turn that side. Okay. Radio in American English. British English? Radio. Keep the mic closer to your mouth. Wireless. Yeah, wireless. Okay. Sidewalk in American English? Flat. Footpath. Path. Okay. Sewers in American English. British English? Sewer. Drains. Drains. Rain. Got it? Okay. Now I am asking somber. Somber. Spelling yes in American English. S-O-M-B-R-E. B-R and S-O-M-B-R-E. Okay. Now onion. Onion. In American English and British English, onion is called what? Spring onion. Spring British onion. English. American English is Scallion. scallion. Okay. Okay. Windshield in British American English. Windscreen. Windscreen. Good, good. Please come. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் நம்பர் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போ அமெரிக்க ஆங்கிலத்துக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்துக்கும் உள்ள வார்த்தையினுடைய வித்தியாசம், ஸ்பெல்லிங்ஸினுடைய வித்தியாசங்கள், ஒரே வார்த்தை 2 வார்த்தையாக விதவிதமான வார்த்தைகள் வரும், ஒரே வார்த்தையிலே சில ஸ்பெல்லிங்ஸ் மாறி வரும். ஸோ வீடியோ நம்பர் 12 பார்க்கிறீர்கள். அமெரிக்க ஆங்கிலம், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம். நோட்டரி பப்ளிக் என்று சொல்கிறோம். நோட்டரி பப்ளிக் என்றால் என்ன? an officer has the power to attest or authenticate written documents. நோட்டரி பப்ளிக் என்றால் என்ன? நீ +2 மார்க் வாங்கி விட்டாய், டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வந்திருக்கிறாய், அது போலியானது அல்ல, அது உண்மையானது என்று ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்காக ஒரு அதிகாரி, அரசு அதிகாரி அதிலே கையெழுத்திடுகிறார். அவர் அரசு வழக்கறிஞராக இருக்கலாம், தலைமை ஆசிரியராக இருக்கலாம், அரசாங்க தலைமை ஆசிரியராக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பெரிய ஆஃபீஸராக இருக்கலாம்.
அவர்கள் அத்தாட்சி கொடுக்கக்கூடியவர்களை நோட்டரி பப்ளிக் என்று சொல்கிறோம். ஆத்தென்டிக் என்றால் உண்மையான. அப்ப நோட்டரி பப்ளிக் என்றால் அத்தாட்சி வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் படைத்தவர்கள். அவர் சீல் போட்டு கையெழுத்து போடுவார். இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே கமிஷனர் ஆஃப் ஓத்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே சேவர் என்றால் ருசி. அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே சேவர் என்றால் அனுபவி. SAVOR என்று இருக்கிறது. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே SAVOUR என்று வருகிறது. அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே காலிலே அணியக்கூடிய அந்த காலணியை ஷூஸ் என்று சொல்கிறாய். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை பூட்ஸ் என்று சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே அரைக்கால் சட்டையை ஷார்ட்ஸ் என்று சொல்கிறாய். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை பேண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஒரு இடத்துக்கு சென்று நீ பார்த்துவிட்டு வா, சென்று விட்டு வா என்று சொல்லும் பொழுது ஷோ இன் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை பாப் இன் என்று சொல்கிறோம். ஸ்கிராட்ச் பேட், ஸ்கிரிப்ளிங் பிளாக் அப்படி என்றால் என்ன? அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் ஸ்கிராட்ச் பேட் என்றால் என்ன? காகிதத்தில் ஏதோ ஒன்று குறித்துக் கொள்வது, குறித்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த காகிதங்களை ஸ்கிராட்ச் பேட் என்று சொல்கிறாய். அதே பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ஸ்கிரிப்ளிங் பிளாக் என்று சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பவர்களை ரிகர் என்று சொல்கிறோம். RIGOR. இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே RIGOUR என்று வருகிறது. அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே இந்த வானொலி பெட்டியை ரேடியோ என்று சொல்கிறாய். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை வயர்லெஸ் என்று சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளரை ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் என்று சொல்கிறாய். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே பாஃபின் என்று சொல்கிறாய். ஸோ நண்பர்களை சொல்லுங்கள். நோட்டரி பப்ளிக், கமிஷனர் ஆஃப் ஓத்ஸ், சேவர், ஷூஸ், பூட்ஸ், ஷார்ட்ஸ், பேண்ட்ஸ், ஷோ இன், பாப் இன், ஸ்கிராட்ச் பேட், ஸ்கிரிப்ளிங் பிளாக், ரிகர், ரேடியோ, வயர்லெஸ், ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட், பாஃபின். அடுத்ததாக இங்கே வரும் பொழுது பிரிட்டன்ஸ் என்றால் என்ன? ஃபால்ஸ் கிளைம் என்றால் என்ன? பிரிட்டன்ஸ் என்றால் பிரிட்டண்டிங் என்றால் என்ன? நடிப்பது. ஒன்று தெரியாது, அதாவது தெரிந்தது போல நடிப்பதை பிரிட்டண்டிங் என்று சொல்கிறோம். அந்த வார்த்தையிலிருந்து வருதுதான் பிரிட்டன்ஸ். பிரிட்டன்ஸ் என்றால் என்ன? தவறாக உரிமையை கோருவது. பிரிட்டன்ஸ் எஸ்சியில் முடிகிறது, இங்கே சியில் முடிகிறது. பிரிட்டன்ஸ். அடுத்து ஸ்காட்ச் டேப் என்றால் என்ன? செல்லோ டேப் என்று சொல்கிறோம். செல்லோ டேப் என்றால் என்ன? அதை பிரித்து இழுத்து அதை ஒட்ட வைக்கக்கூடியது. வயர்களெல்லாம் போடுவோம். ஏதாவது பேப்பர் கிழிந்து விட்டது என்றால் செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டுவோம். அதை செல்லோ டேப் என்று பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலும் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஸ்காட்ச் டேப் என்று சொல்கிறோம். ரம்பிள் சீட், பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரில் முன்னாடி இருக்கிறீர்கள் ஃப்ரண்ட் சீட். பேக் சீட்டை ரம்பிள் சீட் என்று சொல்கிறீர்கள். பின் இருக்கையை டிக்கி சீட் என்று சொல்கிறீர்கள். பின் இருக்கையை டிக்கி சீட் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே, அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே அது ரம்பிள் சீட் என்று சொல்கிறீர்கள். உழவு, நிலத்தை உழுகிறீர்கள். பயிர் விவசாயம் செய்வதற்கு ப்ளவ் என்று சொல்கிறாய். இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ப்ளவ், PLOUGH என்று வருகிறது. ரொம்ப பிளைனாக இருப்பதை பிளைன் என்று சொல்கிறீர்கள். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே மூர் என்று சொல்கிறீர்கள். ரெயில் ரோடு கார் என்றால் என்ன? ஒரு ட்ரெயினை ரெயில் ரோடு கார் என்று சொல்கிறீர்கள். இது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ரெயில் ரோடு கேரேஜ் என்று சொல்கிறீர்கள். செம்முடி, பெண்கள் அமெரிக்காவிலும் பிரிட்டிஷ்லையும் ஐரோப்பிய கண்டத்திலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் பெண்களுக்கு சிகப்பு முடி, வெள்ளை முடி போன்ற முடிகள் நிறமாக வரும். சிகப்பு முடியுடைய பெண்ணையோ ஆணையோ ரெட் ஹேர் என்று சொல்கிறீர்கள். ஜிஞ்சர் ஹேர் என்று சொல்கிறீர்கள் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே. அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ரூட் பீர் என்று சொல்கிறீர்கள். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஜிஞ்சர் வேரிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த பீர் மது வகையை ரூட் பீர் என்று சொல்கிறீர்கள். ஜிஞ்சர் பீர் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆண்கள் கழிவறையை ரெஸ்ட் ரூம் என்று அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே லெவேட்டரி என்றும் சொல்கிறீர்கள். வெங்காயத்தை ஸ்காலியன் என்று சொல்கிறீர்கள் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் என்று சொல்கிறீர்கள். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே SCHEDULE டைம் டேபிள் அட்டவணையை ஷெட்யூல் இல்லை ஸ்கெட்யூல் என்று சொல்கிறாய். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஷெட்யூல் என்று சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஸ்கெட்யூல், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஷெட்யூல். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஓரமாக நடந்து செல்லக்கூட பாதசாரிகளை அந்த இடத்தை சைடு வாக் என்று சொல்கிறீர்கள். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஃபுட் பாத் என்று சொல்கிறீர்கள். சைடு வாக் என்றால் என்ன? போக்குவரத்துக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் சைடிலே ஓரத்திலே நடக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை சைடு வாக் என்றும், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ஃபுட் பாத் என்றும் சொல்கிறீர்கள். கழிவறைகளை சீவர்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ட்ரெயின்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ சொல்லுங்க எல்லாம் டுகெதர். பிரிட்டன்ஸ், ஸ்காட்ச் டேப், செல்லோ டேப், ரம்பிள் சீட், டிக்கி சீட், ப்ளவ்,
plane, moor, railroad, railroad car, railroad carriage, red hair, ginger hair, root beer, ginger beer, restroom, lavatory, scallion, spring onion, schedule, schedule, sidewalk, footpath, sewers, drainage. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், அமெரிக்கா வார்த்தையிலே சாவ்ட் என்றால் என்ன? ரம்பம் போட்டு அறுப்பதை சாவ்ட். கட்டிங் வித் சானா ரம்பம். அதே பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதனுடைய இறந்த காலம் சாவ்டு, வெட்டியாச்சு. இதை சான் என்று சொல்ல வேண்டும். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஸ்டோரி என்றால் என்ன? முதல் மாடி, இரண்டாவது மாடி, மூணாவது மாடியை ஸ்டோரி என்று சொல்கிறாய், மாடிகளை. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே STOREY என்று சொல்கிறாய், ஸ்டோரி. அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஒரு கடையை ஸ்டோர் என்று சொல்கிறாய், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஷாப் என்று சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஒரு தகவல்களை சொல்லக்கூடியவனை ஸ்டூல் பிஜின் என்று சொல்கிறாய், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதே மனிதரை கிராஸ் என்று சொல்கிறாய். ரொம்ப சோகமாக, ரொம்ப எதிர்மறை சிந்தனையாக இருக்கக்கூடியவரை சோம்பர் என்று சொல்கிறீர்கள். இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே சோம்பர், BRE என்று வருகிறது. BERக்கு பதிலாக ஸ்பேஸ் ஹீட்டர், ஒரு இடத்தை சூடு பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்தை ஸ்பேஸ் ஹீட்டர் என்று சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே எலக்ட்ரிக் ஃபயர் என்று சொல்கிறாய். அடுத்தது அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஸ்மால்டர் என்றால் என்ன? உள்ளுக்குள்ளேயே பற்ற வைத்து ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கக்கூடியதை ஸ்மால்டர். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஸ்மால்டர், OULDER என்று வருகிறது. நீச்சல் குளத்தை ஸ்விம்மிங் பூல் என்றும், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஸ்விம்மிங் பாத் என்றும் சொல்கிறாய். வரிகளை டாக்ஸஸ் என்றும், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ரேட்ஸ் என்றும் சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ட்ரெய்லர் என்று சொல்லக்கூடியது ஹவுஸ் ஆன் வீல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பஸ்ஸோ லாரியோ, பஸ்ஸோ காரோ வேனோ, உள்ளுக்குள்ளே வீட்டை போன்று சோஃபா இருக்கும், டைனிங் ஹால் இருக்கும், அதை ட்ரெய்லர் என்று சொல்கிறாய். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே கேரவன் என்று சொல்கிறாய். உள்ளுக்குள்ளேயே பாத்ரூமும் இருக்கும், அது கேரவன் என்று சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே விடுமுறையை வெக்கேஷன் என்றும், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ஹாலிடே என்றும் சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே கண்ணாடி, அதாவது கார் ஓட்டும் பொழுது காற்றை மறைக்கக்கூடிய அந்த கண்ணாடியை விண்ட்ஷீல்டு என்று சொல்கிறாய். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே விண்ட் ஸ்கிரீன் என்று சொல்கிறாய். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஆவியாக போகக்கூடியதை வேப்பர், POR என்று சொல்கிறாய். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே VAPOUR என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களை சொல்லுங்க, சாவ்ட், சான், ஸ்டோரி, ஸ்டோரி, ஸ்டோர், ஷாப், ஸ்டூல் பிஜின், கிராஸ், somber, somber, space heater, electric fire, smolder, smolder, swimming pool, swimming bath, taxes, rates, trailer, caravan, vacation, holiday, windshield, windscreen, vapor, vapor. ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில வார்த்தைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.